Today is a red letter day in the history of this century-old institution, the Islamiah College Autonomous Vanyambadi, that a proud alumnus of this institution, our beloved chief guest, is going to give the degrees and diplomas to the young graduates of this institution. Really, we are very much honored, sir, with your august presence and gracing this occasion with your valuable presence. First of all, I would like to thank our beloved principal for having given me this wonderful opportunity of giving introduction to our chief guest, Dr. P.K.Manoharan, sir. He is the proud alumnus of our college. He did his PUC and BA Economics here. And apart from this, he is a man of principles, man of simplicity, and man of perfection. Above all, he is a epitome of knowledge. Because of his hard efforts, continuous efforts, he raised to the position of registrar and then additional registrar of VIT University. He hails from our neighboring town Alangayam, and from his youngest day, that is from his childhood days, he hailed from a farmer's family, and today he is occupying the topmost position in the academic circles. Thank you, Professor Afsar Basha, for introducing very briefly. Actually, the contributions of Dr. P.K. Manoharan, sir, runs into several pages. Above all, I want to include just only one thing. He is still guiding this institution in two ways. He is our external academic auditor. Whenever we approach him for auditing the academic activities of an year, he readily accepts our invitation and he carries out the work very honestly, very sincerely. Second, he is the member of the academic council of this autonomous college, and he always shares his expertise for the further development of this institution. Whatever doubt we have, administrative doubts, he used to clarify. Such an illustrious personality, he is in our midst today. Now it's time to listen to the lecture of our beloved chief guest. May I invite our chief guest, Dr. P.K. Manoharan, sir, to address the august audience. Good morning to one and all. Revered Secretary and Correspondent, Mr. L.M. Munir Ahmed, respected and beloved Principal, Dr. T. Muhammad Ilyas, Vice Principal, beloved Controller of Examinations, learned faculty members, dear young graduates and their parents, representatives from media, my college batchmates, friends and relatives, dear viewers through YouTube live streaming, and the special invitees. At the outset, really, I feel proud and honored to be the chief guest and to participate and deliver the graduation day address in my alma mater, century-old Islamiah College. Friends,
Convocation is a memorable milestone in the career span of a student. Hence, it is a day for celebrations. On this occasion, I offer my congratulations and best wishes to all the students who are going to receive the degrees today. I am extremely happy to see that, as mentioned by our principal, the college, which had a humble beginning in 1919, has grown up to a full-fledged postgraduate and research institution catering to the needs of the rural people like me. Islamiah College is known for its secular credentials from its inception and holds the true national outlook. It has drawn members in its establishments, staff and students from all communities. In the list of former principals, we could see the names like, just please note it, Mr. Sauriraj Iyengar, Thri T. Swaminatha Iyer, Thri K. Ramasamy Counter, Mr. D. T. Subramaniam, Thri B. Sivaramakrishnan, like this. Further, exceedingly glad to see so many laurels to this college, namely successfully running nearly 40 UG and PG programs, the status of autonomy received in 2010, outstanding performance in sports, various awards received in relation to NCC, NSS and the associated activities, above all, accredited with A grade in the third cycle of NAC, etc. I take this opportunity to congratulate the President, General Secretary, Secretary and Correspondent, Principal, faculty members and staff in administration who have put their efforts to nurture and develop this college into a qualitative educational center. Dear friends, let me recollect my days in Islamiah College just for few minutes. Dear students, exactly 50 years back, I had joined PUC, the present +2, in the year 1973 and BA Economics in the next year. After my 4-year study in the year 1977, I was in the same auditorium like you to receive my degree. Today, I stand before you in the same auditorium as the chief guest to present degree certificates. Really, it is a rare opportunity for a student to get this honor in his parent institution. I firmly believe that all these things happen only because of the mercy of Almighty and the blessings of my teachers. In fact, I love to keep in touch with my teachers, both schools and colleges from my student days. During my days in our Islamiah College, Mr. Mirza Abdul Majid, MA LLB, was the principal. Mr. Mohammed Zubair Sahib, MABL, former principal of this college, was my HOD in economics. Mr. B.M. Nazir Ahmed, we call him as Mapla Professor. Through PDS, Devasigamani were the faculty members. In those days, we never regret that this college is a gents college because of professors in all departments, especially in Tamil department. That too, Kaviko Abdul Rahman, Kaviyarvi Abdul Kader and other faculty members made us to engage in curricular and co-curricular activities, writing poems, arranging meetings with eminent experts, etc. Kaviko Ayya taught us for 2 years. He only introduced eminent scholars like Deepamna Parthasarathi, Sippi Balasubramaniam, Kavinjar Mu Mehta, Saraswati Ramanathan and others. Friends, every year Muttamil Vizha
will be celebrated for 3 days. On the last day evening, the excellent program Kaviratiri will take place. Nalliravil Sundaram Petrom Innum Vidiyave Illai. This historic poetry lines was the intellectual property of Islamiah College, I can say. In almost all departments, big legends occupied the chair. In the Department of History, no one can forget Professor TV Srinivasan. In Commerce, KSR, Dr. K.S. Ramasamy. In English, AHR, Professor. At the time, Dr. Major Syed Sahabuddin was joined as the faculty in our college. My dear junior friends, during my career in Bharatiyar University, Coimbatore, in the capacity of University NSS Coordinator, Dean College Development Council, Director Research and Development, finally as a Registrar, I have visited almost more than 200 colleges spread over 4 districts, namely Coimbatore, Erode, Nilgiris and Tirupur. In Bharatidasan University, Trichy also, during my service as Director, Center for Distance Education, I have visited almost all colleges in 8 districts. Now, what I am trying to say is, even after my visits to hundreds and hundreds of colleges, if anyone asks me to give ranking, definitely I will say Islamiah College is number 1. It is not only because of my parent college. In all respects, it is excellent. In fact, I have studied MA in New College, Chennai and MPhil in Madras Christian College, Tambram. In those days, for the city people, there were so many colleges. But for the poor people in and around Vaniyambadi, no other college except Islamiah College. On the one side, Tirupattur, Sacred Heart College. On the other side, Ambur, Mazrulum College. Then, only at Vellur, Uris College and Muthuranga Arts College. Honestly, I tell you, only because of Islamiah College, poor students like me had the opportunity to get higher education. Otherwise, it would have only a dream for us. That is why I always have high regard, respect, devotion, affection, loyalty, etc. on our Islamiah College. Only because of the blessings of my teachers, I received D.T. Subramanian Medal for proficiency in economics. Still the medal continues. I was in touch with my professors till their last breath. Because of my love and affection towards this college, I have happily donated my rare collections of census volumes, books and journals to our college library when Dr. Prem Nazir was the principal. When I was serving as NSS coordinator in Bharatiyar University, I have participated as a chief guest for NSS Special Camp program. During my tenure as registrar at Bharatiyar University, I came here as chief guest for college day function in the year 2013, I think. After my entry into VIT Chennai as principal, before I conclude my address, let me share a few things in Tamil as our respected principal has pointed out. In fact, in order to not to exceed the limit, let me read out
the text. கவனிக்கணும். It is exclusively meant for you, not as the chief guest, as your senior. இளம் பட்டதாரி மாணவர்களே, என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யும் முன்பாக உங்களின் சீனியர் என்கிற வகையில் மலரும் நினைவுகளாக சிலவற்றை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இது என்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்ல, மாறாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவும் ஊக்கமூட்டுவதற்காகவும் மட்டும்தான். மிகச்சரியாக 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1973ஆம் ஆண்டு இதே இஸ்லாமிய கல்லூரியில் முதல்வர் குறிப்பிட்டது போல புகுமுக வகுப்பு PUC இன்றைய +2வில் மாணவனாக சேர்ந்தேன். 18 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஆலங்காயம் அடுத்த பெத்தூர் கிராமம் என்னுடைய ஊர். ஆரம்பத்தில் கல்லூரி விடுதியில் தங்கி படிக்க பணவசதி இல்லை. அப்போது பேக்வேர்டு ஹாஸ்டல் என்று சொல்லுவார்கள். பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கி வந்த அரசினர் விடுதியிலும் இடம் கிடைக்கவில்லை. ஆரம்ப நாட்களில் பேருந்தில், பஸ்ஸில் கன்செஷன் டிக்கெட், சலுகை கட்டணம் என்று சொல்லுவார்கள், சலுகை கட்டணத்தில் தினமும் வந்து சென்றேன். அப்போது என்னோடு இருந்த நண்பர்கள் எல்லாம், என்னுடைய வகுப்பு தோழர், என்னுடைய பேட்ச்மேட் எல்லோரும் கூட இப்போது இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அந்த சலுகை கட்டணத்தில் தினமும் வந்து சென்றேன். ஆனால் தினமும் பஸ் கட்டணத்திற்கு பணம் கொடுக்க பெற்றோர்களால் இயலவில்லை. எனவே நினைவில் கொள்ள வேண்டும், ஊரில் தெரிந்தவர்களிடம் சைக்கிள் இரவல் கேட்டு பயணித்தேன். அதுவும் தொடர்ந்து கிடைக்கவில்லை. எனவே அப்போது இப்போ பழைய கேட், நம் கல்லூரி வாசலுக்கு எதிரே இருந்த ஒரு சைக்கிள் கடையில் பேசி வைத்து மாலை வரை காத்திருந்து இரவு வாடகைக்கு சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு சென்றேன். மறுநாள் காலை கடை திறப்பதற்குள் சைக்கிளை கொண்டு வந்து விட்டுவிட வேண்டும். இதுதான் ஒப்பந்தம். அந்த ஏற்பாட்டிலும் சில சிக்கல்கள், சிரமங்கள். அப்போது எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்த பொன் கருணாமூர்த்தி என்பவர் மாணவர் பேரவைத் தலைவராக இருந்தார், BSc மேத்தமேட்டிக்ஸ். அவர் உதவியோடு கட்டணம் கட்டி தங்கியிருக்கக்கூடிய கல்லூரி விடுதியில் அவருக்கு தெரிந்த மாணவர்கள் இருந்த அறையில் 2 கட்டிலுக்கு இடையே இருக்கின்ற இடத்தில் இரவில் மட்டும் நான் படுத்துக்கொள்ள அனுமதி வாங்கி கொடுத்தார். பெற்றோர்கள் தினமும் பேருந்தில் எனக்கு உணவை அனுப்பிவிடுவார்கள். எனினும் பணம் கட்டி படிக்கும் சீனியர்களால் தொடர்ந்து எனக்கு உதவ இயலவில்லை. இந்நிலையில் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஆண்டு SC/ST நலத்துறையின் கீழ் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட அரசினர் விடுதியில் எனக்கு இடம் கிடைத்தது. அந்த விடுதியின் பெயர் அறிவகம் ஹாஸ்டல். அந்த அறிவகம் ஏற்கனவே நம்முடைய நியூ டவுனில் தான் செயல்பட்டு வந்தது. அந்த விடுதியில் தங்கி PUC படித்த ஒன்றை சொல்ல மறந்துவிட்டேன். அந்த ஹாஸ்டலில் இடம் கிடைத்தவுடன் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன என்று கேட்டால், என்னுடைய அம்மாவுக்கு என்னுடைய தாத்தா கொடுத்த ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி என்றால் பெரிய அளவில் இல்லை, அதாவது ஒரு தகர பெட்டி, அத்தோடு தான் விடுதிக்கு வந்தேன். எனக்கு பீரோ, மேஜை, சாய்ந்து கொள்ள ஈஸி சேர் அனைத்தும் அதுதான். அந்த அறிவகம் விடுதியில் தங்கி PUC படித்த மாணவர்களில் 2 மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றோம். எனவே விடுதி காப்பாளர், ஹாஸ்டல் வார்டன் எங்கள் 2க்கும் BA பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்தவுடன் மீண்டும் ஒரு முறை விண்ணப்பிக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி எங்களுக்கு தொடர்ந்து தங்கி படிக்க அனுமதி கொடுத்தார். ஆக 4 ஆண்டுகள் அந்த விடுதியில் தங்கி படித்தேன். அரியர் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத வகையில் படித்தேன். சிறந்த பொருளாதார மாணவனுக்கான பதக்கம் பெற்றேன். இவற்றையெல்லாம் சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், கவனிக்க வேண்டும், ஒரே ஒரு காரணம். ஒரு சிறிய கிராமத்தில், விவசாய குடும்பத்தில் எழுத படிக்க தெரியாத பெற்றோர்களுக்கு
6 பிள்ளைகளில் ஒருவனாக பிறந்து வளர்ந்த என்னால் இந்த அளவுக்கு உயர முடியும் என்று சொன்னால் நிச்சயம் உங்களால் இதைவிட பன்மடங்கு உயர முடியும் என்பதை குறிப்பிடத்தான் இதை சொன்னேன். முன்னேற துடிக்கும் இளைஞனுக்கு வறுமை என்பது ஒரு தடையாக இருக்கவே முடியாது. சொல்லப்போனால் அது ஒரு படிக்கல் என்றே சொல்லலாம். வணக்கத்திற்குரிய மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் வரிசையில் நமக்கு கல்வி அறிவை கொடுத்த கல்வி சாலைகளும் வணக்கத்திற்குரியது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில்தான் நான் படித்த ஆலங்காயம் அரசு ஆண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, இப்போதை மேல்நிலைப்பள்ளி, அந்த பள்ளிக்கு சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஒரு தொகையை வழங்கி ஒரு அறக்கொடையை ஏற்படுத்தினேன். அதுபோலவே நான் பணியாற்றிய கல்லூரியில் NSS மாணவர்களுக்காக ஒரு அறக்கொடையை உருவாக்கினேன். செய்ததையெல்லாம் ஏன் இவர் இப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் என்று எண்ண தோன்றும். எதிர்காலத்தில் எந்த உயரத்தை நீங்கள் எட்டினாலும் உயர்கல்விக்கு வித்திட்ட நம் கல்லூரியை மறக்கக்கூடாது என்பதை எடுத்து கூறத்தான் இதை குறிப்பிட்டேன். மகிழ்ச்சியான இவ்வேளையில் என்னுடைய விருப்பத்தை உங்கள் முன்னிலையில் நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பிக்கிறேன். கோயிலில் காணிக்கை செலுத்துவது போல, குருவுக்கு தட்சணை கொடுப்பது போல, என் தாய் கல்லூரிக்கு முன்னாள் மாணவன் என்ற நிலையில் ஒரு அறக்கொடையாக ஒரு சிறு தொகை 1,00,000 ரூபாய் வழங்க விரும்புகிறேன். என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் அதற்கான காசோலையை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நிர்வாகத்தை வேண்டி முதல்வரிடம் இக்காசோலையை வழங்குகிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி என் தாய் கல்லூரியை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.